lamang sa mga bamboo byproducts para sa inyong panginabuhian o para sa kinaiyahan. So dito nakita namo sa China ga grabe naman day kaayo ang gamit nila sa bamboo, no? Common na nga construction material. Gihingusgan sa namunuan sa Bamboo Pavilion kung aha makita ang Kawayaman Bamboo Innovation Hub ang economic opportunities gikan sa pagpananom ug maalamon nga paggamit sa kawayan. Marso 17, 2026 sa Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fertich, Bukidnon. Bamboo is very indigenous, very Pinoy, and very, very much abundant in our country, no? Especially here in Bukidnon, that the bamboo, the giant bamboo variety is considered to be the best, no, in Southeast Asia. And then we started this bamboo advocacy more than 5 years ago. Gibutyag ni former Congresswoman Malu Acosta Alba kinsa usa sa organizers and advocates sa Bamboo Workshop and Development nga tinguha nila nga maduso ug mapaila pa ang uban pang gamit sa kawayan sama sa construction and livelihood training isip dugang income dungan sa pagpaningkamot nga protektahan ang kinaiyahan. Kini gitimbayayungan sa local artisans, Department of Science and Technology ug community stakeholders nga nagduso sa pagpauswag sa sustainable livelihoods. And all we know now is so far, no, mga traditional uses lang of bamboo, no, staka, bahay kubo, di ba, pang fencing, because they really process the bamboo and they call it engineered bamboo. And so, daghan na kay uses ang bamboo, no? Not only for construction material, of course, furniture, no? And it can create livelihood sa communities mo kung gusto namo nga maka-create gyud siya economic and opportunities sa countryside, no? It's not only for economic opportunities but to save Mother Earth. It's para gyud sa atong kinaiyahan. So, if I am interested nga mag-involve into bamboo farming, asa ko maadto? We have the expertise here, no? You can just approach Sir Raul. We call this our Bamboo Innovation Hub, no? Okay. Kaning among area din we have the workshop, we have some machines, no? So we train some farmers associations across our district, no? We promote pa and really educate them pa on the value and potential of bamboo.